שלום. אוקיי, שלום ישמעאל, שלום ג'ניבר, שלום תקווה, שלום אניטה. הערב, הבוקר בארצות הברית, הערב לנו באינדונזיה, יש לנו אורחה. אוקיי, הערב יש לנו אורחה, אורחה, רק רגע, אורחה. ini נקבה, אורחה. זכריה, אורח. tamu ya, guest. Nah, orcha nekeva. Oke, Anita, orcha nekeva, orea zachar. nekeva. אוקיי, זה מילה חדש, איבון, אוקיי, רק רגע. איפון, למה את מאוחרת? מצטער מורה. כרגיל, רק סיימתי ללמד. אוקיי, יופי, תודה. שלום חברים וחברות. אז הערב, איפון, הערב, יש לנו אורחה חדשה. כן. מי? חדשה, קוראים לה, אוקיי, רק רגע. קוראים לה ג'ניבר, ג'ני. ג'ני. הבאה, ג'ניפר. אוקיי, היא גרה בבוסטון. וואו. בוסטון. כן, אוקיי, היא בבוסטון, היא גרה בבוסטון. אז לפני שאנחנו מתחילים, אולי חברים רוצים לשמוע, או ג'ני עושה היכרות. אז אנחנו לא מכירים אותך, ג'ני. נכון, אניטה? בבקשה. כן, בבקשה, ג'ני, בבקשה. תודה. מי את, איפה את גרה, למה את אוהבת ללמוד עברית? אולי תדברי קצת, בבקשה, ג'ני. כן, ג'ני, בבקשה, את במיוט. אנחנו לא שומעים. אני לומדת עברית עם תקווה בעוד שיעור, ואני צריכה ללמוד עברית בגלל הילדים שלי גרים בארץ. אוקיי, כי הילדים של ג'ני גרים בארץ, אולי בתל אביב או בירושלים. נכון, הם גרים ברמת גן. ברמת גן בתל אביב, כן, אוקיי. החברים שלנו בכיתה הזאת מכירים את רמת גן. אוקיי, ברוכה הבאה, אנחנו שמחים. אוקיי, אז אני צריך לדבר 3 שפות, אנגלית קצת, אינדונזית קצת ועברית קצת. אז אני מנסה להסביר את השיעור, אוקיי, באנגלית, אוקיי, אינדונזית קצת, וגם בעברית.
כי, למה בעברית? כי אני בטוח, אני מאמן שאתם מבינים כשאני מדבר עברית. וגם. כי יש לנו חברות מארצות הברית, הם לא, איקה, שלום איקה, ערב טוב. שלום מורה, שלום חברים, ערב טוב. ערב טוב. אוקיי, איקה, הערב, אוקיי, מי מאוחרים? איקה, אניטה, איקה, איפה ג'ף? ג'ף, מר ג'ף לא יכול. בדרך. כן. אוקיי, זה בסדר. איקה, הערב יש לנו אורחה חדשה מארצות הברית, קוראים לה ג'ניפר, כי את מאוחרת. היא גרה בבוסטון, וגם היא לומדת עברית הרבה בארצות הברית, וגם היא רוצה ללמוד איתנו הערב, עם חברות מאינדונזיה. איקה, אולי תעשי היכרות, אתה עושה היכרות לג'ני, מי את, אולי ג'ני רוצה להכיר אתכם, גם ג'ני רוצה לשמוע ממכם, וגם ג'ני רוצה לדעת מי אתם. אז אני חושב, אנחנו מתחילה באיפון, בבקשה איפון. תעשי היכרות. כן, שלום ג'ני, שמי איפון, אני גרה בבנדung, Indonesia, אני מורה לאנגלית, אני לומדת עברית עם מורה ספרי כבר יותר משנה, וקודם אני לומדת עברית כי אני רוצה להבין ולקרוא את התנ"ך, אבל עכשיו אני ממש אוהבת לדבר בעברית מודרנית. כן, אולי יום אחד אני רוצה ללמד עברית אולי באינדונזיה. תודה. כל הכבוד, יופי. אוקיי, איקה, בבקשה איקה. שלום ג'ן, ערב טוב. אני איקה, אני מהנדסת, למדתי עברית עם מורה סברי שנה. שנה אחת, וואו. שנה אחת. אני אוהבת ללמוד שפות. תודה. אוקיי, אניטה, בבקשה אניטה. אני חושב יש לי בעיה. אני מסתער, אז יש לי בעיה קטנה. תמשיכו, אתם תדברו. שנייה אחת, אני רוצה לקחת את צ'ארג'ר שלי. אוקיי? תמשיכו. בבקשה. תמשיך. אולי אניטה רוצה לעשות היכרות? שלום, אניטה. אתה שם? כן. אניטה פה? baru. Shalom, siapa tadi? Jennifer. Shalom Jennifer, Shemi, Anita, Ani, Gara, Be, Merkas Jawa Tengah tuh Merkas ya? Ken. Merkas Java di Indonesia. Ani limot Ivrit Sana 1 tahun tuh ke sana Ehat im Moresafi. Toda. Jennifer lama hayalerdiem shelah kan garim be Tel Aviv hem lomdim או לא, בן שלי הוא חייל בודד, ובת שלי הוא הייתה חיילת בודדה, אבל עכשיו היא סטודנטית באוניברסיטה, היא לומדת ביולוגיה.
יש לנו הרבה משפחים בארץ. בעל שלי הוא בארץ, מישראל. כן, כן. אבל אני צריכה ללמוד. אתם מדברים טוב מאוד. לא, לא. כל הכבוד, פרופסור ספרי. Jen, at Yoda at More Sabri? בגלל, כי תקווה, היא אמרה שיש לכם פרופסור טוב מאוד. כן. כן. נכון. אני לא פרופסור. אני רק מורה קטן. לא. אתה פרופסור. תודה רבה. אניטה, דיברת? עשית היכרות, אניטה? אוקיי, תדברי קצת. כמה מילים, בבקשה, אניטה. אניטה, אנחנו לא שומעים. מי את? איפה את גרה? למה את לומדת עברית? בבקשה, אניטה. כן. שלום, אני אניטה, שמי אניטה, אני גר במרכז ג'אווה, אינדונזיה. אני ללמוד עברית שנה אחת עם מורה. גם שנה אחת, אוקיי. אז ג'ני, תקווה, אניטה גרה במרכז ג'אווה, אולי בערך כמה קילומטרים, איפון מג'קרטה? 200 קילומטרים אניטה מג'קרטה? 200 קילומטרים מג'קרטה. אז איקה גרה במזרח ג'אווה, נכון? אוקיי, אניטה במרכז, איקה במזרח, ואיפון במערב ג'אווה, ישמעאל גם במערב, ואני בג'קרטה. אנחנו לא גרים באותו מקום, ג'ני, אנחנו לא גרים באותו מקום, אבל במקומות שונים, רחוקים, לא קרובים. אז ג'ני, אני אף פעם לא ראיתי את אניטה פנים לפנים. לא ראיתי אניטה, וגם אף פעם לא פגשתי איפון, וגם לא פגשתי עם איקה. רק אולי פגשתי פעם אחת ישמעאל, אולי. אז כי אנחנו גרים לא קרובים, רחוק מאחד לאחד. אז אני חושב גם תקווה לא פגשה את הג'ני פעם, נכון? נכון. כן, אוקיי. תודה על טכנולוגיה, שאנחנו פגשנו, למדנו ביחד עם טכנולוגיה. אוקיי, אז אולי יש לכם שאלות, חברות? תיקה, יש לך שאלה, איפון? תקווה, אניטה? עדיין לא, מורה. עדיין לא. יופי. אני רוצה להגיד משהו. ג'ני, תודה, ממש תודה, שאת רוצה להשתתף עם חברים מאינדונזיה. כל הכבוד, כבוד לנו, גדול, כבוד גדול לנו, ממש גדול. נכון, איפון? תודה לכם. כן. בדרך כלל יש לנו מרצה, לקצ'ר, דיבור יליד, native speaker. בדרך כלל הוא מלמד ביום רביעי,
וגם יום שישי, פעמיים בחודש. אבל בחודש הזה יש בעיה קטנה עם ילד שלו. הבן שלו יש בעיה ברגל, כי הוא שחקן כדורגל. אתם מבינים שחקן כדורגל? אוקיי, בן שלו יש בעיה קטנה ברגל שלו, אז הוא צריך לגור עם ילד שלו בבית חולים. הוא עושה ניתוח, surgery. So that's why הוא רק מלמד בחודש הזה, רק ביום 22, ביום רביעי, רק פעם בחודש הזה. אבל בחודש הבא, הוא מלמד פעמיים בחודש, כל יום שישי. אוקיי, אז עכשיו בואו נראה את הספר שלנו, ממשיכים עכשיו, אנחנו בדף 308, כן? כן, איפון? איקה. נכון, כן. נכון, אוקיי. מה אנחנו לומדים עכשיו? אוקיי, אנחנו לומדים פועלים, בניין פעל, בניין פעל, למד הפועל ה', זה גזרה, זה לא של המין. למה לא של המין? כי למד הפועל ה', זמן עתיד, אנחנו לומדים עכשיו בניין פעל, למד הפועל ה', גזרה, בזמן עתיד. מבינים אתם? מבינה איתה? ישמעאל, אני מקווה שאתה מבין, ישמעאל. אני מנסה עכשיו להסביר בעברית. איפון, כן, מורה. מבינה? אוקיי, אניטה? יופי. עכשיו, אוקיי, מי רוצה לקרוא את השיחה? אוקיי, זה בין שני אנשים, יהודה עם רעות, אוקיי? אני רוצה מי להיות יהודה ומי להיות רעות. רק רגע, אז איבון, את יהודה וג'ני רעות. בבקשה. לא, אני. לא. אני לא מוכנה. אוקיי, אני יופי. רוצה רק לשמוע עכשיו. אוקיי, יופי, תודה. איקה, אולי איקה עם איפון. מי רוצה להיות יהודה ומי רוצה להיות רעות? בבקשה. בבקשה, איקה. בבקשה, איקה. נכון. אוקיי. כן. Mahar yom hahuladet sel ruti. Mana? Oh, כן. אוי, נכון. אני לא יודעת מה לקנות לה. מה אתה תקנה לה? אין לי הרבה כסף. אני חושבת שאקנה לה חולצה. אבל חולצות יפות עולות הרבה כסף, נכון? מה נעשה? לא, סליחה. מספיק לי פה. נכון. מה נעשה? אני לא יודעת מה לקנות. הוא לך אין הרבה כסף. את יודעת מה? בואי נקנה לה חולצה יפה ביחד. תודה, קריאה ממש טובה מאוד. אוקיי, אז מה אנחנו לומדים פה? כשאנחנו מבינים, אנחנו לומדים בניין פעל, למד הפועל ה', בוא נראה. תקנה, אוקיי? אקנה. נעשה, אוקיי? נקנה. יש שני פועלים פה, אוקיי? קנה ועשה.
קנה ועשה. אני חושבת, קנה, זה פועל, זה פועל, אוקיי? זה למד הפועל ה' וגם זה למד הפועל ה'. אבל אנחנו לומדים בזמן עתיד. לא עבר, לא הווה. עכשיו אנחנו לומדים בזמן עתיד. אוקיי, עכשיו רק רגע. אוקיי, אוקיי, רק רגע. מה זה חשוב מאוד בעתיד? אוקיי? We add letters in the beginning. אוקיי. עם אני, you add א'. אל תשכחו, א'. אנחנו נאסף נון. אוקיי? ואתה נעשה ת'. ואתם ת' עם, עם ו' with sound U. אוקיי. את, כמו זה, with י', עם י'. אתן, כמו אתן. אוקיי, הוא, י'. הם and הם, י' and then ו' הוא. היא, ת', הן, כמו הן. אוקיי. אוקיי. יש שתי מילה, קוף נון ה' וגם עין שין ה'. Both of them are lamed hapol A. Now simply remove this one. We put over here. And then this aleph should sound A. Acne. Okay, aleph. Do not forget that. Okay. And you take this one, your sores, and put it over here. Okay, but pay attention. Only aleph sound A. Only ani. Ekne, este, right? And the rest will be E. Sound E. Yeah. Nikne, thickne, T. Okay, this is one also E. Pay attention over here. So because you will put this one sores over here. Okay, wait, before I put it, I wanna put this is the adding letters. Okay, here we go. Now we all know that he is a weak letter. Okay, we know all that he is a weak letter. So when you see adding letters in the end, we all agree, we knew that before that he is a weak letter, and then you have to remove that. Tiknu, gerak.
And yeah, I'm living very close to the mosque, so that's why the the azan is very now. It's just praying time in Indonesia, so that's And fine. It's okay. Mbak more. And yeah, tikno, yeah, tikno. See the tikno. Hey, what is hey? You have to remove that. Yeah, and then now look at this. There is yud also and in the end, and this is ta. Okay, and then you put sound e over here, right? And you take sores. You will take the sores and replace over here. All right. And now remember, there's yud over here, and also you have to remove over here. Anything, any letters added, hey must be replaced, must be removed. Tikni, yeah. Atikni, you will buy. Jenny, mahar atikni begadim hadasin. Vegam ika at בשבוע הבא תקני בגדים או חולצות חדשות. Okay, and then attend and attempts the same. So just simply take this one, copy paste, and then move it over here. Boom. All right. And then now who you have to put ye also over here. This is ye. Okay, and then you take sores. Okay, nothing add in the end. So hey, stay. Yeah, hey, stay. Because there's nothing letters added. So yikne. All right, and then ham. Okay, ham. Aha, pay attention over here. And then you add with ye. Okay, this is u. And then look at this. You sound e. And then you take a sores. Take sores. And then move over here. All right, and remember, there is vav edit, and this is weak letter, and you have to remove it. And then you read yik no. Okay, yik no. And then over here you take sores. Okay, and then tough sound e. Okay, now ham and hand is the same. Just copy paste and then put it over here. What we have to pay attention over here. Number one, atid, all atid, you have to add the letters in the beginning. Except a plural and second plural and second person nekeva at. Pay attention to that. Okay. All adding letter in the beginning, only aleph, only ani sound A. The rest will be sound E. Simple to remember. Okay, that's the way to remember. Ika, kaha lizkor et ha'atid. Kaha lizkor et ha'atid. That's the way you have to remember the for the future. You add in the beginning and everything sound E except aleph, ani. Okay, now what about this one? This is different. You know why different? Because a guttural, there's a guttural in the beginning. Ein. How do you treat this one? Okay, let's move this over here. And I'm going to put it over here. Okay, aleph and aleph. The same one. All right, aleph. And then let's do this one now. We copy paste, yeah? We copy paste now. Oh, sorry. Okay. And then nun. And then this is ein, sin, he, and then ta. Okay. And then over here, ein, sin, he, you add ta and vav. And then you have to remove this one. Boom.
right? And then this the one also in Taf Ein Sin Yud, because hey has been removed. So this. In order not to confuse. Vega. And then attempts the same. Okay, this one. And then who Yud Ein Sin He. Okay. And then over here, Yud Ein Sin Vav. Yud and and then he, and then okay, Tav Ein Sin He. Okay, and then Ham and Han the same. Okay, Ham and Han the same, attempt and attempts the same. Okay, now pay attention, because this is Ein, so it has a slight different vocal without guttural. This is guttural, Ein. See, that's why you see over here, we say Naase. I told you before, except Aleph, it sound E. Now, what about Nun over here? It sound A. Why? Why we don't sound E over here? This is original, okay? This is the original. Ni se. Supposed to be like that. Okay? Supposed to be like that. Remember, this is guttural are rejected sefa. Okay? You have to sound it. If Ain cannot accept sefa, so that's why you have to force to put it na. And then you see that you change the vocal over here. Instead of sefa, now Ain. Now, because you put it vocal A over here, and then Nun has to adjust. Yeah, instead of E, you have to adjust to A. Naase. And this also over here, I think this is Aase also. Right? Aase, yeah? Aase. ES more slicha. sorry. ES. Okay, nahon. Wait a minute. Nahon, todara ba? No, yeah. ES. ES. Oh, Aleph doesn't change. The only thing that Ain has to be sound A also, not Sefa. See that? Sefa, this original is Sefa. Remember, this is original Sefa. Original is Sefa. Now you have to focal that with A because Aleph, yeah. So that's why you see me put like this. That was original is Sefa, and then you force to sound A. That's why like that. You see like that. ES. Okay, ES. I will do. Naase. We will do. Ata taase. Remember that. Taase. Taase. Sorry. Taase. Taase. You will do. Okay, you will do. Taase. Taase. Okay. Taasu. This is what also taasu. Sound A. Okay. And then atasi. Taasi. Because sin facing you must be sound E.
Taasi, and then atem and atem the same. Taasu also. See that? And taasu. Right? Look at this. And this is also some. Okay, and then this one, yaase. Ya se. Okay, and then yasu. Ya su, and then this one taase. Taase. And then this is yaasu. Yaasu. There's a different vocal over here. Yeah. Most of the lamet hapoal will be sound like on the top, except if p hapoal we start with the ain. Because pay attention, this is original. The ain p hapoal, sorry, p hapoal must be sefa. But if the p hapoal is guttural ain and aleph, because guttural cannot accept sefa. That's why you have to force to vocal the guttural. Like this, ain cannot accept sefa. So that's why you say se instead of se. No, se, ain. Now look at this. Instead of ni se, you have to vocal that naase. Taase, taasu, taasi, taasi. So this is taasi, right? Taasi, taasu, yaasu, yasu, taase, yaasu. All right? Pay attention that because of the guttural in pen hapoal, there is a slight difference of vocal. Because the guttural cannot accept sefa. That was the reason why the vocal is changed. Tifa, you understand that, Tifa? All right. Yvonne, Mevina, Nika, Ismail. Okay. Rinaldi. Oh, Zom. Jeff. Baru kabar. Ken Maru. Okay. Anime kave se ata mevin ma hisbarti asal. I hope you understand what I have explained it before. Atit. Because new friend just arrived, I would like to repeat one more time a little bit. Tonight, our friend, tonight we are learning a verbs, binyan paal, but the third letters, lamet hapoal is hey. It's a gizra, okay? Irregular. Yeah, there is one of the letters, which is the third one. It's hey, it's a weak letters. All right, and then there's a man, tenses, futures. We are learning future, okay? So we have read it, and then this is the verb that we are learning. Kof, nun, hey, and then ain, sin, hey. How we conjugate it to the futures, this is the way. Okay? This is the way. We had known that before, we had learned it, what letters has to be added in the futures. Yeah, in the futures, most of the letters added in the beginning, and some of them added in the end. If the second plural, nekeva, at, and plural. All plural added vav, except second person at, you have yud in the end, like this. At, see that? This is the only one you add taf and yud. Second person's nekeva, which is at. All right. Any questions? I hope I hope my explanation is clear enough for you. Parur.
ברור, תודה רבה. ברור, בירלי, תודה, ברור. תודה מורה. אניטה. ברור, מורה. אוקיי, יופי, תודה רבה. אוקיי, אז אנחנו קוראים עוד פעם. We are going to read one more time. Okay, this is Yehuda, Raut. Okay, Yehuda is Marjef. Marjef, Ata Yehuda, Veraut, Anita. בבקשה. מרג'ף. כן, מורה. Okay. Could you please read the title first? The title first, yes. Sure. Okay, מה נקנה למתנה? מחר יום ההולדת של רותי. Who's going to read the second one? Anita? Ulay ya? Oi. This one, yeah. Oi. Oi. Ini halaman berapa sih, More? Ini 30 בעשר. 348. 300 ושמונה. 300. Ya. Oh Tuhan. Oi. נכון. אני לא יודעת מה לקנות לך. מה אתה תקנה לך? אין לי הרבה כסף. אני חושב אקנה לחולצה. אבל הולזות יעבוד עולות הרבה כסף? נכון. מה נעשה? אני לא יודעת מה לקנות. ולך אין הרבה כסף? את יודעת מה? בואי נקנה לחולצה יפה ביחד. תודה רבה. אני מקווה שאתם מבינים מה שקראתם, אוקיי? מחר, אנחנו מבינים מילה מחר, מחר, לא עכשיו, לא אמש, אבל מחר, אוקיי? מחר, אוקיי? יום ההולדת. אוקיי, אנחנו אומרים כמה פעמים, יום הולדת שמח, מרג'ף, יום הולדת שמח, אניטה, יום הולדת שמח, אוקיי? מחר יום הולדת של מי? של רותי. רותי חברה שלהם, רותי חברה של יהודה עם רעות, oke? Oi, ini adalah expression ya, expression. Oh, נכון. Wow, okay, נכון, that's correct. אני לא יודעת מה לקנות לה. אני לא יודעת. הווה, ini adalah הווה, ya הווה, אני לא יודעת. אני, את sama he ya, יודעת. מה לקנות. שם הפועל, אחרי זמן הווה. צריך שם הפועל. לה, ini la, לרותי. Oke, leruti, lah leruti. Mata tiknela, Raut saala le Yehuda, mata tiknela, what you will buy to her. Okay, and Yehuda say, en lihat bekesem, en lihat bekesem. Kulano en lanu herbe. כולנו אין לנו הרבה כסף. אולי ג'ב, יש לו הרבה כסף. אין לנו הרבה כסף. אין לי הרבה כסף. אני חושב, יהודה אמר, אני חושב שאקנה לה חולצה. I think I will buy to her or for her a third חולצה. Okay, and then Raut said,
אבל חולצות יפות, the beautiful shirt is, כוס, עולה, עולה, עולים, עולות. Okay, subject. The subjects over here, חולצות, that's why the conjugation must be עולות. עולות. Yani כמה עולה, כמה עולה, depend of the subject, okay? If the subject is zahar, singular, kama ola. If the subject you're asking nekeva singular is kama ola. About plural, ulsot, olot. Ya, tafuhim kama olim. Ya, olot harbe kesef. Cost a lot of money. Nahon, manase, what we gonna do? Naase. I had explained today this one. Why is naase? Because ein is guttural. Okay, naase. Look at this. Naase, taase, and ani loyodat malik no. Ulecha and harbekes, and you don't have money. Okay, and you don't have a lot of money. At yodat ma. Okay, Yehuda say, you know what? Let's go to buy boy. If I say to Yvonne, boy, okay. If I only talk to Marjev, bo. Ismail, bo. And if I'm talking to all of you, bo, bebakasa. Yeah, that's come on. It's coming from bet vav aleph, ba labo. Yeah, as I had explained to you before, in Sifui, okay, binyan paal, ain hapoal, vav or yud, it's appear. Yeah, the ain hapoal has to be appear. Okay. Okay, now come on, let's go buy for her khulsa yafa bi'achad. We chip in. Yeah, we buy one beautiful shirt, but all together we chip in. ביחד together. Okay, ביחד together. Okay, אני מקווה שאתם מבינים השיחה בין יהודה עם רעות. Alright? Okay. יש שאלה בשיחה? Any question in the conversations? Any questions? Yvonne, you have any question, Yvonne? Enlisted. Barur. Demet. Kan lalu hakesef more. Kan lalu hakesef. שאלה אין לי כסף. אוקיי, נמשיך עכשיו, אוקיי? נמשיך. מה תשתו? זה גם מילה שתה. כמו מילה קנה, עשה, שתה, yeah? So we, okay, now. Okay. The verb before we had learned it, ein sin he, kuf nun he, now is sin taf he. Okay, sin taf he. Mil sarit. Okay. Atifa, atrot salihiyot mil sarit. כן. Okay. מי רוצה להיות יניב? Ismail, אתה יניב. אוקיי? Ismail, אתה יניב, אוקיי, רבקה, מי רוצה להיות? איקה, את רבקה. אוקיי. טיפה, מלסרית, איקה, רבקה, וישמעאל יניב. בבקשה. מה תשתו? אני este קפה נטול בלי קפאין. ומה את תשתה? תשתי. גם אני אשתה קפה, אבל שחור בבקשה. משהו לאכול? משהו לאכול? אוקיי, איקה וישמעאל. ביחד. לא.
Toda. Yes. Lo Anah toda dulu. anah nulo. Revi more. Lo, anlo more, limil sarita. Lo. Okay, atem, okay. Ika Ismail, atem bemis ada. Vetikfa, he ovedet ka melsarit. Okay. Waitress. Tikva ovedet bemis ada ka melsarit. Okay, melsarit. Okay, Zahar melsarit. Okay, Jeff melsarit, Sapri melsarit, Ismail melsarit. Aval Ika Melsarit, Ivon Melsarit, Betika Melsarit, Begam Jenny Melsarit. Okay. Okay. Melsarit Shala etha Yaniv Verivka. Matishtu, what you will drink, all of you, both of you. Atem. Matishtu, ishtu is atem. This one. Okay. Oh no, listen. Tiknu tasu. So if you put shata over here, these two. See that? Taf and then vav. You remove hey, the source of hey. Why? Because vav. Because atem. So that's why what you will drink, all of you. Matishtu haverin. Okay. And then Yaniv answer ani este. I will drink cafe netu, beli cafe. All right. And then Mesarit asked also the Rivka, Uma atisti. At tisti. Look at this. At, look at that at. The formula at. Yeah. See that? Shin taf he. You add taf. Okay, read it. And then use over here. And then remember, this is weak letter. And then you have to remove it. Once the letters face yud, automatically will read e. So we just say matishti. Okay. Matishti Jennifer. Matishti Yvonne. Matiste Jeff. Rinaldi. Matiste Ata. Yeah, matiste. Abal at Yvonne matisti. And then Yvonne will say, I will drink. Ani. Este. Take cafe. Este. Lo, este. By Este. Indonesia. Este. There is a drink in Indonesia, Jenny. It's called este. So this is ani este. Este. Okay. Ani este. Ani este. Okay, ani for chef. Masih hasuh po. Okay, well, what's the most important thing that we have learned over here? Okay, atid. Pay attention, atid. Because we are learning atid, futures, and then you have to add letters in the beginning of the sores. And the vocal is adjusted according to, right? According to letters, right? Because over here, the lamet hapwal hey, the third letters of the sores hey, and we knew that the hey is a weak letters, and you have to pay attention in the plural, which is atem and aten, hem and hen, plus the singular second person of nekeva, which is at. Pay attention in those same hagu. The rest will be fun. You just simply add in the beginning. So the letters that you have to remember that what you have to add in the beginning. That's all. That's the key to remember. Well, how do you expect? Yvonne, I want you to ask your experience of learning atid. What's your experience in learning atid? Bevakasya, Yvonne. We have to memorize the pattern.
just like More Sapri just said, we have to memorize the pattern for Aleph, sound A, for Ani with Aleph, and then with Anaknu with Noon, like that, and then the sound of it, like More Rinaldi taught me how to memorize it. It sounds like etiti niyi, like that, Right. or etata naya, like that. So I will remember it sooner, faster. Okay. Marjev, is this your first time learning futures, Marjev? Yes, More. This is my first time learning at. Oh, this is your first time. Okay. Okay. What's your conclusion? Can you tell me the idea how to understand the futures tense in the Hebrew? I think the same way you study Hofei and also Avar, you have to memorize the pattern. You know, the prefixes and the suffixes. Right. Right? Yeah. Yeah. That's So correct. there's no other way. You have to memorize it, and you have to practice by writing the letters. In Because order to remember memorizing, that, right? That's correct. in order to remember writing, doing it is the best way to impart the words on your in my old brain. Ha ha ha. because it is so easier to say You too it than to humble, do it, Mr. right? What about Okay. me? Okay, Ika also, I think this is your first experience learning futures, right? All right. Atit is the most complex than the others, More, because Hove has less pattern, and also Avar is easier to memorize, I think. And I think it's hard for me to memorize Atit. We have a lot of practice for this. I know, but you know why, Ika? Because this is your first time. Yeah. This is your first time learning Atit. Okay. But I think, More, the good thing is, as you said before, in modern Hebrew, people seldom or rarely use the future, right? People, That's right. commonly use the past tense and present tense, Hofe and Afar. So it is relieving. But No. I agree with Okay. Ika. It is a bit more tricky, a bit more difficult than Afar and Hofe. Yes, that's true. Yes, correct. Okay. I agree. Okay. I agree. This is my third time, so it must be hard to put it in my own time. Oh, this is your third time, Ipon. Okay. What about you, Tikva? Okay, you may have any unique experience learning Atit. I believe Jenny and I, this is the second time, right, Jenny? נכון. Okay. אבל זה מסובך מדי. Ken. Mesubah midai. Okay, Ken. Well, it's a complex. But once you get used with Avar, usually you may understand also the concept of the futures. And Anita, this is her first time. And then Rinaldi, what about you? May have any idea, Rinaldi? Yeah, just to enrich our class. What's your experience in teaching and learning Atit, please? Yeah. Yes, thank you, Morris Api. Maybe I can give some tips to my friends here. Just look at the Avar, something that happened behind you. So you put the something behind the root, the sores. And future is something in front of you. So you put something in front of the sores. That's my trick to differentiate between the future Atit and Avar past tense. Except plural and singular second persons. Yes, except you have to add in the beginning and the end, right? Yes, except suffix for, and prefix. Yes, in Atit, except for the third person singular feminine, you add
youth behind, and for plural you add u behind. The u in active plural signifies that the person is plural. So taf and u, youth and u signifies the person or semha group is plural. So that's Right. the clue you can use to identify the atid. Okay. Oh, dah. All right. Jenny, what do you think? This is your second. I think this is your second time probably learning Atid, and tell us your experience and your story about Atid. בעברית או באנגלית? באנגלית, בעברית. תנסי בעברית. קצת בעברית. אני חושבת שאני צריכה ללמוד את השורש, בגלל אני לא ממש, I'm weak, אני קצת חלש עם השורשים. אוקיי. You know? אתם מבינים מילה חלש? מבינים אתם מילה חלש? לא. חלש זה לגבי weak. Is that correct, Jenny? That's what you mean? Can. Okay. כי אם אתה מדבר על האותיות החלש, אני לא כל כך מבינה, you know, like this sometimes when it has a hey, like a hey or an iron, sometimes I don't, and אני קצת לאט, as I'm slow, you know, I'm just like, yeah, okay, I get it. That's what Jenny mean, because sometimes it's confusing her, you know, complex her about the guttural in the Pehapua. This the one, yeah, and then good, but you know how to remember that, how to fix that problem, Jenny. Remember, a guttural in Hebrew are 7. So when you recognize those 7 letters, now you will go, oh, this is guttural, this is guttural. Yeah, because guttural, most of the time, guttural are rejected seva. That's why they change the focus. That's Todaraba, Jennifer. Very good. Wow. Okay, because some of you has experience. Can Yvonne? אבל אני חושבת זה ג'ניפר מדברת עברית כל כך טוב. למה היא לומדת איתנו? מדברת יותר טוב ממנו. לא כל כך, אולי, אני מקווה שאני, wait, תלמד איתנו? Is that right? לא, אלמד. כן. אלמד, זה גם אלמד, תודה. זה גם עתיד. תודה, see? You just saw it, Yvonne. אוקיי. יופי, תודה רבה. בואו נמשיך עכשיו. אוקיי, אז למדנו היום פועל, בניין ראשונה, אבל למד הפועל אוקיי, אות השלישית, the third letters of the source is hey. And we consider this kind of verb are gizra, irregular. You know, one of the letters are weak. But the tense that we are learning tonight are futures, atid. Yeah, and I had explained to you, this is the formula. You have to remember the formula, and then some of our friends explain their own experience how to learn futures, and everyone
has advantage and disadvantage of learning future or even avar. Some of you are consider avar more easier than atit, but some of you will consider atits more simple, easier than avar. Depend, right? It's all depends. I think based my experience, I agree with Jeff. You know, the best way to remember everything is practicing. More you practice, better you are. That's all. Okay. I hope this is very good. Okay, pay attention over here now. In the future tense, yeah, the hey, the third letter lamet hakal verb is not retained when followed by suffix. Yeah, it's like this. It disappear now over here. And then attempt, look at this, it disappear. That's what it's been over there. It's not written when followed by suffix. This occur in the conjugation. This is the one. Plural and singular nekeva, second person attempt. Yeah, this is the same phenomenon as in, kone, konim, more, morim. Yeah, because he is a weak letters. Not the slight change in pronunciation. This is the one. A slight change with the guttural. Here we go. A guttural letter. You gotta find out who they are. I believe there are 7. Rinaldi, there are 7 guttural letters in Hebrew. Is that correct, Rinaldi? Yes, Morris. Some say it is 7, but generally only 4 of them are used. Yeah, in the case of that, yeah. Well, guttural are 7. Guttural 7, yeah. Aleph, what else? Hey, het, yeah. ein, nun, and what else? Resh, yeah, resh. Now, in the case, yeah, okay, write down this one. This is the guttural. This is the guttural. In the case of ase is those 4 letters. You will find the same problem in the atit. Okay, but sometimes when in atit, when you see guttural in nun is disappear. But in the case of this, just pay attention on those 4 letters. Aleph, hey, and I. You may face the same case like this. Barur, Haverin? Ken Barur, Morris. Okay. Okay, I prefer to have a question, if you don't mind, because I have my assistant over here. If I cannot answer, he will help me. Ika. Okay, Anita, you have any question? Anita, please. Jeff, Marjev, Yvonne, please. Any questions? All right. If it's not, let's continue. Any shortcut to master this? Any smart way? Okay. Okay, now look at this. Shortcut, Marjev. Two shortcuts. Okay. The first. Okay. I'm joking. Just joking. Yeah. Okay, carry on. The first, identifying the patterns, and the second, practice as much as you can. That's correct. Yeah, I know. And then never count. Never count. Once you count, you'll be. This is one of my experience of learning conjugation in Hebrew. And once you count, and then that's it. You'll be frustrated, and then you skip count. Ooh, one source will be conjugated by 10. What about if I have a 3 vocabulary and then it will be conjugated 30? How should I remember everything? That's when you count. But when you are learning pattern, numbers are nothing anymore. Right. Keep up your I speed. believe.
Again and again. Again. Okay. Okay, now let's. If you master the pattern, the numbers are irrelevant. The numbers Yeah, are irrelevant. Yeah, the numbers are irrelevant. If you master the pattern, numbers irrelevant. That's correct. Thank you. Thank you very much. Okay, let's go because there's no questions. We continue with hey, youth, hey, and also atit. This is how should I tell you about this? When it's come with hey, youth, hey, yeah, this is also complex for me. Yeah? Many are. This is the only Sores has not a hove. Yeah, you cannot say hoye. Yeah, this Sores haya hey yut hey only has past tense and future. Okay. The source of hey yut hey only has futures and past tense. No hope. This is binyan pao. Okay, this is binyan pao. Okay, semapual ligyo. Semapual ligyo. To be. In English, we translate that to be. To be. Yeah, including all the to be. How many to be there are? I am, is, are, yeah, will be, has been. I think part of the to be, yeah, was, where, that was included. Okay, now look at this. Because we are talking about atit in the future. Okay, before we explain this, have a look in the tables. Mostly look like the same. Hey yut hey, ehiye, tihiye, tihiyu, yihiyu. Okay, tihiye, nihiye, tihiyu, yihiyu. Now, here we go. Rinadi, could you please help me to answer why this guttural over here is not implemented the rule like that we have explained to you before? Why gutturals over here? Hey, why not ehaye? Why is ehye? Rinaldi? Which is hey is a guttural, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So why you don't treat this one like ein hapwal over here or het, for instance? Why? I can probably answer because this is something to do with historical. More. We have this form in the classic form, so we just follow. We just follow the classic one. Yeah, Yes. we just follow. You know, we modern way cannot impose, right, the classic one. Yeah. But it was like that way. You cannot, you cannot just modern people come and let's change it. It was original like that. Yeah, it became original. And also it's not heavy in this in the vocal of modern Hebrew. Yeah, they don't have to change it because ehye, by saying ehye is easy for them also. Yeah, so it stayed that way. Okay, thank you very much. But in other case, maybe if the formula requires shefa, the he will be refocalized, but not with haya. Okay, thank you very much. Now, okay. Before we read this text, okay, let's go see the Osar Milim. Madrich tiulim. Okay. Okay. Let me tell you what is madrich. It's a guide. The person who show you the way. Okay. Let me explain to you that why it's come like that. Why it comes from derech. Everyone remember derech, street, right? Derech. Okay. Okay. The shortest is
Dalet, Res, and Ha. Yeah. If you put this one to binyan hif'il, it will mean koswatif. Yeah. So it will become hidrih. No, it's not. Okay, where are you? Okay. Dalet, hif'il, okay? This is hif'il. See that? Hidrih. Right? To show the way. Yeah, because derek, darah. This one to show the way. Okay, if you change hif'il to the hove, you add mem. It sound a. And remember, this is weak letter. You have to remove it. Boom. Madri, madriha. Madri, Ani Madri. Rinaldi Madri. Jeff Madri. Okay, Jenny Madriha. Ika Madriha. Anita Madriha. Yvonne Madriha. Okay, Madriha, Madriha. A person that show you the way. The street, okay? That's a guide. Okay. Madri, this is hove. Yeah. And then this is tiyul, verbal noun. Tiyel letayel. Yeah. A person who make a tour, right? Tiyel. Anime tayel Israel. I'm making tour to Israel. Okay. Tikva metayelet. Yvonne metayelet, ani metayel. This is tiyul, verbal noun. So you understand how this Otsar Milim words, it become like this. Okay, now I want someone of you are reading this, would like to read it. Marjev, could you please read it, please? Marjev. Kan more. Okay, berbahasa. Madrid Tiolim be Italia. Madrid Omar. Mishpachat Ravinovich attempt to bebeit malon aliat Vatikan. Mishpachat Dahan attempt to bebeit malon bemerkaz Hair. Ani u Mishpachat Israeli, Mishpachat Kokav u Mishpachat Amrani. Nihye bemalon mahutz lair. Lahitraot mahar baboker. Yofi, toda keriam mensuyan. Ivona Trosalikro? Ken more. Okay, berbahasa. Madrid Tiulim be Italia. Madrid Omer. Mishpachat Rabinovich atem tihiu bebeit ngalon aliat ha Vatikan. Mishpachat dahan atem tihiu bebeit malon be merkaz hair. Ani u Mishpachat Israeli Mishpachat Kokav u Mishpachat Rani nihye be malon michutz lair lehit raot mahar baboker. Okay, Yofi. Ika, ulay at יכולה לתרגם את המשפטים האלה. בבקשה, Ika. את רוצה לתרגם? Ken, תרגמי. Okay, בבקשה. guide tours in Italy. כן. And then the guide says, the Rabinovic family, you will be in a hotel by the Vatican. And then from the Dahan family, you will be staying at a hotel in the city center. Right. I and Israeli family, Kohav family, and Amrani family will be stay in a hotel outside the city. See you tomorrow morning. תודה, יופי. כל הכבוד. Okay.
אז יש שאלות את האוצר מילים? זה סמיכות, משפחת רבינוביץ. משפחה. אנחנו למדנו מהו סמיכות. ini dia ya. Oh, this is how it changed. When it's semichut, nekeva, singular nekeva, he has to be turned to taf. Okay. Atem tihiyu. Atem. Okay, זה אתם. אתם תהיו. Okay, תהיו. And תהיו אתם. אנחנו נהיה. אנחנו נהיה. אנחנו נהיה. בית מלון. Okay. בית מלון כמו מלון. על יד beside. Vatican. Vatican. The Vatican. משפחה דהן, סמיכות, אתם תהיו, אתם תהיו, the same, okay? And בבית מלון, מרכז העיר, מרכז, או בלב, also you can say לב, בלב, זה כמו מרכז. In the heart, yeah? Balev. Lev. Up, F for lev. Yeah. Okay, Balev, yeah? Balev equal Merkaz. Balev Tel Aviv, Balev העיר, במרכז. משפחת ישראל. I have a question. Why this is Mishpachat Yisraeli? Isn't it attribute or adjective? Ha! Come on, get it. No. Yvonne. Ani Pacific Israelis this Hashem shall. Hashem, nahon, toda rabba. Ze Hashem. This is a noun. This is not attribute, not adjective. Toda. Yofi. Isli saya more. Okay. Lo. Ensela. Okay, bebakasya Ipon. Bebamasela. Lama Vatikan imha. Vatikan se semha. Oh, wow. Can. Lama, okay. Lama Vatikan, yeah. I think they will consider over here as a Vatican as a building, not as a city. Yeah. Yeah, this is, I think this, I'm sure 100%, the Vaticans over here are a makom, yeah, not as a city. Seder, Ivon. Seder, more toda. Kela kastamnya. כן, בבקשה, ג'ני. משפחת זה סמיכות, ומה זה סמיכות? תודה. כן, תודה רבה. What's סמיכות? רק רגע. כן, זה בסדר. סמיכות. מה זה אומרת? What's that mean? In English, we call that construct. Write down. Construct. Semichut. The source is sin, mem, and chaf. What is the meaning of samach? Samach is to attach. Boom. Yeah. But we say in English construct, right? To build up. But in Hebrew, we say not to construct, not to build up, to attach. What we attach, what we are going to attach, Jenny, remember, only nouns. You attach, you construct two nouns.
Okay. Two nouns and then create the other meaning. We'll give you an example. Like a bait is a house, sefer is a book. And we construct that, we attach them. Bait sefer. We create the new meaning, right? What's the new meaning? It's a school. Jenny, if the first nouns are nekeva ending with a, he has to change to be tough. Barur, Jenny? Oh, toda. Oh, tadaba. Okay. It's just like in English, it's called compound nouns. It's like butter and fly, become butterfly. Right, yeah. Butter and fly. That's good. Not the butter that is flying, but butter and fly, butterfly. New meaning. New meaning, right, yeah. Like Okay, peanut and butter, peanut butter. Peanut and butter. And Nutella. And okay, Marjev, yes, there is a shalom ben selcha, Marjev, okay? Tell him Baruch haba, welcome back. All right. If there any more questions? Tifa, you have any question? Anita, Ismail, Ika, Yvonne. If no question, we'll meet you on Friday. Okay. Toda raba, boker tov, yom tov, Jenny, Tifa, Laila tov, Toda Chaverim. raba. Toda raba. Toda